Good morning. Today's topic is monoclonal antibodies. We know that what are antibodies here, right? Antibodies are those substances which are produced against a invading substance into a body. So they are proteins which are produced when our immune system is triggered by a foreign substance that enters our body. Normally, when a foreign substance enters a body, the body will take some time in producing these antibodies. But at times, we cannot wait for such a time lag. In case of a snake bite, the body will take time in producing antibodies, which is very crucial, that time lag, because the snake's venom is fast acting. In order to suppress the effect of that venom, we need to administer artificially prepared antibodies. In such situations, we require artificially prepared antibodies. How initially such antibodies were prepared? Like in the case of snake venom, the snake's venom was collected and was injected into a horse, and the horse would produce the antibodies. Such antibodies were known as polyclonal antibodies. They would react to all the epitopes, that is reactive areas of the antigen. So hence it was a polyclonal antibody, and these polyclonal antibodies were extracted, purified, and were injected into the person concerned who was afflicted by the snake bite. Now, what is an antigen? Antigens are agents that produce immune response. It can be any foreign substance that enter our body that will trigger immune response. It is very specific to a specific antibody. It reacts very specifically to an antibody. The area that binds to the antibody is called as epitope. So each epitope has its own specific antibody. Now antigen can be either protein or polysaccharide. It can be microbial, like the cell wall, toxins, bacterial capsules, virus, etc., or can be non-microbes like egg white, pollen grains, RBCs, etc. All are antigens. Any foreign substance that produce immune response is an antigen. It can be either a protein or a polysaccharide. The region where it binds to a specific antibody is called the epitope. The region of antibody which binds to the specific epitope is called as paratope. So the epitope is very important because this antigen will not be having just one epitope, it will have several epitopes. So in the earlier slide we had seen the snake's venom is injected into the horse. This horse produces antibodies which are polyclonal. Polyclonal means it will bind to, these antibodies will bind to all the epitope of the antigen. So it will lead to cross reactivity. So that is a concern. So we need antibodies which have low cross reactivity. So hope this is clear. That is, what is an antigen? It's any that is any agent that produces an immune response is an antigen. Why we need monoclonal antibodies? Hope it is clear that because those antibodies that are generated in animals have high cross reactivity, because they are polyclonal antibodies. So we need those antibodies which have low cross reactivity, and for that we have to depend on highly specific antibodies that is produced from a single B cell lineage. Single B cell lineage എന്ന് വെച്ചാൽ B cells ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ WBCs ഒരു ടൈപ്പാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇല്ലാത്ത ചെറിയ
LWBCs ആണ്, ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് T ലിംഫോസൈറ്റും B ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ്. ഇതല്ലാതെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത് മാക്രോഫേജസ്, ഫാഗോസൈറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സെൽസുകൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ B ലിംഫോസൈറ്റുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുന്നത് അതാണ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്? ആൻറ്റിജന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആൻറ്റിബോഡി. ആൻറ്റിബോഡി ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആൻറ്റിജൻസ്. ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ എപ്പിറ്റോപ്പുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റിബോഡി. അതേത് ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വേരിയബിൾ റീജിയൻ. ഇതൊക്കെ ചെയിൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഗ്ലോബുലിൻ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലേക്കാണ് ഈ ആൻറ്റിജൻ വന്ന് ആൻറ്റിജനെ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഭാഗത്താണ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ആൻറ്റിജനിലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയാക്റ്റീവ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് എപ്പിറ്റോപ്പ്. എന്നാൽ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ പറയുന്നത് പാരറ്റോപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഓൾ ഹൈലി സ്പെസിഫിക്. ഈ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ്റെ എപ്പിറ്റോപ്പുമായിട്ട് മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റിബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വെനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിജനെ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിലേക്കാണ്, ലൈവ് എനിമൽസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് എനിമൽസിന്ന് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിക്ലോണലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ വിൽ ബൈൻഡ് ടു ആൻറ്റിജൻസ് ഓൾ അതർ എപ്പിറ്റോപ്സ് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിജൻ. അപ്പോൾ അത് പല റിയാക്ഷൻസും ട്രിഗർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം it will be very short. So it may lead to cross reactivity. പല ക്രോസ് റിയാക്ഷൻസും അവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോളിക്ലോണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിജനുണ്ട്, ആൻറ്റിജന് കുറേ എപ്പിറ്റോപ്സ് ഉണ്ട്. അതിലത്തെ സ്പെസിഫിക് എപ്പിറ്റോപ്പുമായിട്ട് മാത്രം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി. ഇത് പോളിക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ എപ്പിറ്റോപ്പുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം പല ക്രോസ് റിയാക്ഷൻസും ഇവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പോളിക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി. ബട്ട് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബൈൻഡ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് എപ്പിറ്റോപ്പ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ്. ഈ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദ ആൻറ്റിജൻ and it will present this antigen as an invader to the phagocytic cells. അപ്പോൾ phagocytic cells ഈ ലേബലുള്ള ആൻറ്റിജനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ദാറ്റ് ഹാസ് ബൗണ്ട് ടു ദി ആൻറ്റിബോഡി. അല്ലാതെ ഒരു ആൻറ്റിജനെ ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തൗട്ട് എനി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ദി ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാത്ത ആൻറ്റിജനെ ബോഡിയിലുള്ള ഫാഗോസൈറ്റ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡിയും ആൻറ്റിജനും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജനെ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഫാഗോസൈറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നൗ വാട്ട് ആർ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി? നമുക്കറിയാം ബി സെൽസ് ആണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി സെൽസിനൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന് കുറേ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറവാണ്. ബി സെൽസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ടേം മാത്രമേ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ, അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എ സെൽ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ
ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാനുള്ള സെല്ലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സെൽ കൾച്ചർ. സെൽ കൾച്ചർ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബി സെൽസ്. സോ ദിസ് ബി സെൽസ് ഹാവ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഷോർട്ടർ ലൈഫ് സ്പാൻ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ക്യാൻസറസ് സെൽസ്, ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ക്യാൻസർ സെൽസ് ഹാവ് എ എബിലിറ്റി ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻ. So such myeloma cells, when we select such myeloma cells and fuse it with B cells, what will happen? We get a hybrid cell. This is called a hybridoma. So B cells have shorter lifespan, but they produce antibodies. Myeloma cells are cancerous cells. They have a longer lifespan but do not produce antibodies. But when they are fused, we get a hybridoma cell which has two qualities. That is, it has a longer lifespan, that is, it is infinitely dividing, and it is also having the capability of producing antibodies for a longer time. So that advantage is utilized in hybridoma technology. This is called as hybridoma technology, production of hybridoma cells from B cells and myeloma cells. Myeloma cells are cancerous cells. Monoclonal antibodies. They are homogeneous antibodies produced from a single clone of cells which are genetically identical. Homogeneous, ഒരേ പോലത്തെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ്. സിംഗിൾ ഒരു ക്ലോൺ ആണ്. ക്ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ്. ആ ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ബി സെൽസ് ആൻഡ് ദ മൈലോമ സെൽസിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡോമയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേറെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് MA or MOA. Okay, it is very highly specific to the epitope of the antigen. It is formed from myeloma and antibody producing lymphocyte. Antibody producing lymphocyte എന്ന് പറയുന്നത് B lymphocyte ആണ്. So that is monoclonal antibody. How it is produced, the technology is called as hybridoma technology. Hybridoma means hybrid, formed from fusing B lymphocyte and tumor cells. ഈ tumor cells ആണ് myeloma cells എന്ന് പറയുന്നത്. The cell will have two properties, that it will have infinite growth and can also produce antibodies. Hybridoma can be cultured in vitro, that is in petri dishes, as cell culture, that we had already studied about cell culture, how it is done in a nutrient medium. We extract the tissue and we disaggregate it and we grow it in a suitable a nutrient medium, supplying it with enough carbon dioxide or oxygen as per the need of the cell. So that is how the in vitro hybridoma can be cultured, or it can be cultured in vivo, that is inside the peritoneal cavity of the mouse. That is called mouse hybridoma technology. And it was for this discovery that Kohler and Milstein in 1984 won the Nobel Prize in Physiology and Medicine. They discovered the production of monoclonal antibodies. The monoclonal antibodies are used for detecting the presence and quantity of antibody specific substances in the, and it is also used for detecting antigen in a fixed tissue section with the help of immunochemistry. They are also used to purify a substance with techniques called immunoprecipitation, affinity chromatography. They are used for identification tests to prevent tissue rejections, to make immunotoxins for treatment of cancer. Immunotoxins are made by combining monoclonal antibody and a that is toxin, and they will target the antigen.
That is, antibody will target the antigen and toxin will kill the specific antigen. Now, monoclonal antibodies is also used for against